Hej, gramy dalej w Broken Sword 2D Smoking Mirror. Kierujemy w tej chwili Niko i znajdujemy się w londyńskim muzeum. Porozmawiajmy z przewodnikiem. Can I help you, miss? Have you ever heard of an English sea captain called El Draco? El Draco? Not a very English name. I think that's what the Spanish would have called him. It was about the time of the conquistadors. 16th century. Oh, I know. That's what the Spanish called Sir Francis Drake. Francis Drake? Have you got anything here that belonged to him? Indeed, miss. We have a couple of artifacts he brought back from one of his journeys. Francis Drake. Możemy go znać m.in. z Uncharted, z całej serii tych gier na PlayStation. Zresztą bardzo lubię serię Uncharted, gdzie właściwie fabuła kręci się wokół tej postaci. Thank you. You've been most helpful. A teraz poglądamy sobie posągi, eksponaty. W ogóle to muzeum, mimo że składa się z jednej sali, a przynajmniej do jednej sali mamy w tej chwili dostęp, to jednak wygląda dość efektownie, ciekawie. Myślę, że lepiej niż galeria, którą odwiedziliśmy kierując George'em Stobartem na początku gry. There was a huge carving of somebody who must have been important once. The carving looked Buddhist in subject, but Mesoamerican in execution. It was a small, flat square of polished obsidian. Nothing like the one I was looking for. According to the caption, this was the scrying mirror given to Dr. John Dee by Sir Francis Drake. W ogóle ciekawie byłoby kiedyś zrobić taką galerię czy filmik na temat muzeów czy takich miejsc właśnie związanych z kulturą, muzea, biblioteki, galerie, właśnie występujące w grach przygodowych. To by był ciekawy temat, myślę, i można by było zobaczyć, jak wyglądają takie miejsca, czy jakie one są w wyobraźni twórców gier. The display case contained a couple of vases. No, dziewczęta mi zasłaniają w tej chwili tę gablotę, więc chyba nie mogę na nią zerknąć. The carving looked Central or South American in style, perhaps Aztec. Jeszcze tutaj chyba znajduje się jedna po prawej stronie ekranu, tak jest. It was a stone identical in size and style to the Coyote stone. However, this stone bore the image of a jaguar. Czyli ma związek z tymi kamieniami, które szukamy, więc pewnie zapytamy tego przewodnika właśnie o ten kamień. The mask looked more African than American. Usilnie próbuję zerknąć na tę gablotę, ale chyba się nie da. W takim razie porozmawiajmy sobie może najpierw z dziewczętami. Bonjour. I wonder if you could help me. Ohayou gozaimasu. What's so funny? Oh, never mind. Widać, że dziewczęta oglądające eksponaty są we wszystkich muzeach czy galeriach takie same. Identyczne były właśnie w tej galerii, którą zwiedzaliśmy na początku gry. Również się śmiały i gadały w jakimś nieznanym języku. What can you tell me about the scrying mirror? That belonged to the alchemist and part-time Elizabethan spy, Dr. John Dee. It was brought back from the New World by Sir Francis Drake and presented to him. It's Mayan, you know. John Dee to też taka bardzo tajemnicza postać z dawnych czasów, parająca się ponoć alchemią. O Johnie Dee także było wspomniane w jednej z książeczek o panu samochodziku. Chyba ta książeczka rozgrywała się w Czechach, o ile dobrze pamiętam. What is a scrying mirror? It's rather like a crystal ball, and you can't see anything in it. Apparently, he had a partner who used it to talk with angels. If you ask me, you were barking mad. It didn't look anything like the Coyote stone. This one was like a little black shaving mirror. Is the scrying mirror the only piece of obsidian Drake gave Dee? Funny you should ask. There's another called the Jaguar stone. Dee never liked it, though. Said there were angels in the mirror, but devils in that stone.
Can I take a closer look at Dee's mirror, please? No, you cannot. That's why the cabinet is locked. They tried some newfangled interactive scheme. And you can guess what happened. Bloody kids ran off with half the exhibits. Hands-on experience, my foot. In my days, it was hands off, I ask you. What do kids know about ancient Mayan civilization? Nothing. Tak, oczy muszą nam wystarczyć. Swoją drogą, Broken Sword jest taką serią, w którą wplatane są różne fakty historyczne. Takie zwykle dość tajemnicze. Właśnie templariusze w pierwszej części, tutaj cywilizacja Majów, Azteków, także postacie właśnie Francisa Drake'a, Johna Dee. Także można się też dowiedzieć trochę, odrobinę. A jeśli kogoś zainteresuje temat, to ma przecież możliwość właśnie sięgnięcia do jakichś źródeł naukowych i tę wiedzę pogłębić. Can you tell me something about the Jaguar Stone? Certainly, miss. The so-called Jaguar Stone was brought back from the Americas by Sir Francis Drake and presented, with, as you already know, the more famous scrying mirror, to John Dee. The old loony didn't like the stone, though. Reckoned it was tainted by the devil. Come along, miss. I'll show you the mirror. I've already... Oh, never mind. There. John Dee's famous scrying mirror, given to him by Francis Drake. Do you know if this mirror has any relevance to Tezcatlipoca? Who? Tis I can't even say it. Ah, there's someone here who'll be able to help you better than me. Któż to taki? This young lady has some questions to ask, Professor. I think she's from France. Professor Oubierem? Eh? What? You two know each other, do you? Excuse me, the telephone. We meet again. Mademoiselle? France, eh? Yes, I believe that's where you live, Professor. I have a house there, on the outskirts of Paris, but I haven't been back for many months. Nieoczekiwane spotkanie. Jeszcze dodam, że związek Nathana Drake'a z Johnem Dee został również poruszony, wydaje mi się, że w Uncharted 3. Tak, tymczasem tutaj znów zawitał profesor Oubierem, czyli widzimy go już w drugim kolejnym miejscu, które zwiedzamy. Najpierw w Quarramonte, a później tutaj w Londynie. No a wplątaliśmy się w tę historię za sprawą właśnie zaproszenia do domu profesora Oubiera. Także coraz bardziej podejrzany on jest. Jakoś nie wierzę, żeby o niczym nie wiedział, żeby tylko był narzędziem w rękach Karzaka. No ale zobaczymy, czy istotnie moje podejrzenia są słuszne. I thought you were going to stay in Quarramonte to witness the eclipse. Alas, business comes first. An important consignment of artifacts on loan to the British Museum. But I intend to return to Quarramonte in plenty of time. Professor Oubierem, your taxi's here. If you'll excuse me, I have some urgent business to attend to at the docks. Niestety mogliśmy zapytać Oubiera tylko o jedną rzecz. Mieliśmy do wyboru dwa tematy dyskusji, no bo rozmowa telefoniczna trwała zaledwie krótką chwilę. Can you answer me some questions about the Jaguar Stone? Certainly, miss. If you just step this way. It's gone. Some sods half inched it. Half-inched? Stolen it, miss. Never mind. The silent alarm will have been tripped. I'm afraid nobody can leave until our crack security team gets here. How long will that take? Could be a while. I think it's their tea break. The thief could be miles away by then. Don't you worry about that, miss. Just don't try to leave. It was too much of a coincidence that Oubierem showed up and the stone promptly disappeared. I didn't have time for their crack security team to finish their tea. I had to get after him. Dokładnie. To nie może być przypadek, bo jeszcze przed chwilą w gablocie był ten kamień. Wszedł Oubierem, zadzwonił telefon, przewodnik nie miał akurat na oku gablot.
Oubier zagadał Niko i w tym momencie kamień zniknął, więc prawdopodobnie ktoś jeszcze się tutaj musiał wślizgnąć i zabrać kamień z gabloty, no bo innego rozwiązania nie widzę. A Oubier właśnie miał odciągnąć przewodnika od tej kradzieży, od widoku gabloty. Tak mi się wydaje. Porozmawiajmy jeszcze może z przewodnikiem, o ile to możliwe. Don't you think it's suspicious that Oubierem has urgent business at the docks? Not in the slightest, young lady. He's gone to oversee the unloading of cargo, an exhibition of Mayan sculpture on loan from Mexico City. What's the name of the ship? The Xibalba Princess, moored down by Tower Bridge. Why do you ask? Just wondering. I didn't steal the stone. I was nowhere near it. So who do you suppose did steal it? Zdecydowanie najbardziej podejrzaną osobą jest profesor Oubierem, przynajmniej z tych, które tutaj mamy. Oczywiście, być może prawdopodobnie nawet nie działał sam, ponieważ chyba nie miał możliwości, by ten kamień ukraść. Widzieliśmy go przez cały czas, odkąd tutaj wszedł. Ale, tak jak powiedziałem, odciągał uwagę moim zdaniem przewodnika od właśnie tego kamienia. It must have been Oubierem. Huh! Begging your pardon, but he's a man of letters. A professor. So was Moriarty. Man of letters or not, he's your culprit. No dobrze. Thank you, you've been most helpful. Może łatwiej będzie zdobyć ten kamień, kiedy nie znajduje się on w gablocie. Być może... Oubier na pewno po dobroci nam go nie odda, ale uda nam się być może przechytrzyć złodziei. Kradzież eksponatu z muzeum do łatwych nie należy. Ktoś nas wyręczył, może wyjdzie nam to na zdrowie, ale tymczasem zabieramy kluczyk. Właśnie, kluczyk był tutaj w gablocie. To znaczy, że ktoś musiał mieć dostęp do tego klucza. Oubier jest dobrym podejrzanym, ponieważ on w jakiś sposób jest związany z tymi wszystkimi galeriami, muzeami. Jest po prostu ważną osobistością z dziedziny sztuki, kultury. Także mógł mieć dostęp do kluczy. The key unlocked the case. Klucz też zabieramy. I locked the case again and took the key. No i jeszcze raz udajemy się na pogawędkę z przewodnikiem. Jak widać, te dziewczęta są niewzruszone, stoją przy tych naczyniach, wazach i coś je w nich bardzo bawi. Take a look at this. What are you doing with that? Just looking. What was it used for? It's a sacrificial dagger, and I'd feel a lot happier if you put it down. Look at this. The thief left this key in the cabinet. Oh dear. Oh dear, oh dear, oh dear. That makes the theft an inside job, right? Oh dear. In other words, the thief was Professor Oubierem. Well, let's leave that for the police to decide, shall we? I better phone them right away. Ale to trochę nieostrożne, a nawet bardzo nieostrożne, że zostawił kluczyk w gablocie. Więc może to jednak Oubier osobiście ukradł kamień, stojąc na przykład tyłem. Hello? I knew I had nothing to worry about if the police were called. Yes, I'll hold. But I had to catch up with Oubierem, and fast. Tak, trzymając ręce za sobą, włożył klucz do gabloty i wyciągnął stamtąd kamień. Jest też taka możliwość, ale trudno nam wyrokować, jak to dokładnie było. Nie widzieliśmy tego. No dobrze, teraz spróbujemy stąd wyjść. Po dobroci nas przewodnik nie wypuści, ale widzimy, to są drzwi. The doors were securely locked. Klucz nam nie pomoże. Come on, Collard, think. Ale może pomoże sztylet. I levered the handle open with the thin dagger.
The room had been decorated to resemble the interior of a sailing ship. It was disturbingly effective. Niko nie zdobyła kamienia, ale być może uda się to George'owi Stobartowi. On również wszedł do czegoś w rodzaju muzeum, czy domu, no muzeum. Jest to muzeum, może nie ma tutaj eksponatów jakichś wielkich i wielu, natomiast są pamiątki z czasów, kiedy właśnie ten pirat, czy kim on właściwie był, Ketch, żeglował sobie. No i sprawdźmy po kolei wszystkie te rzeczy. Najpierw może zajmiemy się tą skrzynią. Surprise! What the? Who are you? I'm Emily. What were you doing in there, Emily? Hiding. What are you doing here? Grown-up stuff. Grown-ups? Pfft. I'm never gonna grow up, I'm not. You shouldn't be here. What's your name? I'm George. Pleased to meet you, Jaws. George. Jaws? Jeez. Make your mind up. Jaws? Czy to nie są szczęki? Tak mi się kojarzy. A swoją drogą, tak dość fajny film, Szczęki, zresztą to cała seria filmów. O potworze, o rekinie, który zżerał, zabijał plażowiczów. Nie dla ludzi o słabych nerwach i nie dla tych, których widok krwi przyprawia mdłość, to na pewno. Would you like to play darts? No? Oh, come on. I'll throw, you catch. That's dangerous. Darts will stick in me and make me bleed. Do you know how to use a theodolite? We don't learn anything about surveying at my school. Not until 5th grade. Look, an ancient Mayan stone. Is that a magic stone? Well, I don't know about that. No. Why don't you go play with Rio? I'm not allowed. How come? Because Aunt Frost says I'm not allowed out of the house. That's why, Mr. Nosy Beak. Too bad. Why don't you ask your other aunt if you can play with Rio? Aunt Mina's cuckoo. Aunt Frost says so. She says when the Lord handed out common sense, Aunt Mina was off getting double portions of chin. Ojej. Ale tak, to była ta pani dominująca z tej dwójki sióstr. That Rio's a smart kid. He helped me outwit Bronson. Rio is clever. He can spit ever so far. What can you tell me about Captain Ketch? That's him on the wall, in the picture. Yeah? Boy, that's interesting. He was a sailor captain. This is his house. No dobrze. Przejrzymy sobie za chwilę wszystkie te eksponaty, można powiedzieć. Ciekawe. To jest właściwie taka sala będąca wnętrzem statku. Tak wygląda, bo jest koło sterowe, jest tutaj jakiś właśnie statek. Więc ciekawe miejsce, też chętnie bym obejrzał. Jest też mapa pewnie wojaży pana Ketcha. It was a beautifully crafted model of a sailing ship. It was an old book with spidery writing covering the open pages. March 20th, 1676. Engaged frigate off Fan Salvador? It was garbage. I guess being a pirate didn't require too many academic qualifications. The passage went on to describe how Ketch had got wind of the approach of a fleet of English ships. It seemed the new governor had not shared his predecessor's views on Ketch's activities. They were out for his blood. Sailed to that place where I made secure my fortune. I returned safe in the knowledge that the governor shall not discover that which I had hidden. For is it not writ that 'tis easier for a camel to pass through the eye of a needle? No proszę, nawiązania do Biblii nawet. Holding that lantern, I felt kinda biblical. Like Jesus or Florence Nightingale.
Chyba mnie usłyszał George Stobbart, bo sam za chwilę wspomniał o Biblii. To nie było planowane. The lantern fitted so precisely in the inkwell, it could only be deliberate. What you doing, Jaws? I've put the lantern in the inkwell. See? It fits. Why? Because it was cut to fit. Why? Because sneaky old Captain Ketch made it that way. Why? What is with all the questions? 'Cause I'm interested. Why? 'Cause I have the insatiable curiosity of the young. Why? All right, truce. Też takie gierki słowne, przepraszam, gierki słowne pomiędzy tą dwójką. Emily w ogóle sprawia wrażenie takiej psotnej dziewczynki, ale też inteligentnej, sympatycznej. The top surface of the desk had a large recessed area set into it. I guessed it was intended to stop things rolling off in heavy seas. There was also an inkwell, and a few inches away, a small hole with a feather placed in it. That might come in useful in ticklish situations. What you doing now, Jaws? Knock it off, will ya? There's something you ought to know. I don't buy cute or lost puppy. I'm just borrowing this feather, that's all. Why? I might be able to make use of it. You gonna steal it? That's bad. I'm gonna tell on you. No, don't do that. Why not? Well, because I'm not stealing, just borrowing. Chyba będę miał dużo wycinania dźwięków, które tutaj dochodzą do mikrofonu. No ale nic to. Teraz zerknijmy na mapę. It was an actual pirate ship chart. Okay, I've had my hands on an historical document. Now what? Połóżmy tę mapę na biurku. The chart fitted exactly into the recess on the top of the desk. What you doing now? Grown-up stuff. I doubt that. I'm putting this old map on the desk. What you doing that for, Jaws? Because it was obviously intended to fit in this recessed area. How'd you work that out? It's obvious. No dobrze, jeszcze jest kilka rzeczy, których nie sprawdziliśmy. Beczka, koło sterowe. It was an old wooden barrel. Maybe it was from Ketch's ship. Portret, dzwon i kordzik, czyli aż 5 jeszcze eksponatów, albo 6. Yow! I should have known better than to put my hand in there. Grandma Stobart had a nasty experience in a water butt once. Więc beczka to chyba nie do końca eksponat, chociaż kto wie. Beczka jak beczka, zresztą na statkach też znajdują się beczki. Często. Captain Frederick Ketch, 1570. Around his neck was a cross. Maybe he was a part-time pirate. Maybe that wheel was from Ketch's ship. Suddenly, I was 12 years old again. Hard a port, bosun! Aye, aye, Captain Stobart! She cannot take it, Captain! My lad's dead. Abandon ship! No, w George'u Stobarcie jest jeszcze sporo dziecka, jak widać i słychać. It was a shiny and very sharp-looking pirate's cutlass. Two bells and all's well. Pirates were cool. Ale być może sam bym się tak zachowywał, gdybym miał do dyspozycji taką salę i gdybym był sam. Przy Emilii chyba nie. No dobra. Już chyba na wszystko, bądź prawie na wszystko zerknęliśmy. To teraz czas porozmawiać z Emilii. Why don't you run along and play? Aunt Mina told me. Stay out of mischief. Well, that doesn't mean you have to stay indoors, does it? On a beautiful day like today? There's a storm coming. Oh, nuts. You don't know that. I do so. I can see the whole world from the window. Yeah, well, like I said, I'm busy. That cross you're wearing, Emily,
It's my lucky Jesus cross. It's just like the one Captain Ketch wore. Uh-huh. Can I borrow it? Uh-uh. Nie chcę go pożyczyć, niestety. What would you trade for that cross, Emily? A puppy. Well, I don't happen to have a puppy in my pocket right now. Can you think of anything else you'd trade? Don't know. Łatwiej byłoby z kotem niż ze szczeniaczkiem, bo kota mamy w pobliżu. Chociaż przypuszczam, że kot mógłby jednak stanowić problem. Nie dałby się tak łatwo złapać. Chociaż ten kot tak słodziutko wygląda, ale w rzeczywistości ma charakterek. Ależ tu pięknie. I teren mocno pagórkowaty, widać tam dalej wzgórza i mnóstwo wody. Any use for a quill? What's a quill? It's what people used to write with in Captain Ketch's days. None. I'd sooner be fishing. What do you give to a small, irritating girl who asks about everything? Try a conch. Delicate colors, interesting shape, and when you put it to your ear, you can hear the sea. Yeah, why's that? Usually because you're standing next to it. Cool. Have you got one? Yeah, but I promised it to my sister. She well vexed with me. Why is your sister mad with you? Well, last night when I got home with our supper, she went wild. Rio, she said, how come all you ever catch is puffer fish? I'm sick of puffer fish. What I want is tiger fish. So don't bother come back home till you catch one, boy. I don't see how I'm gonna catch no tiger fish. All I have is a fishing pole and a worm. What do you need to catch a tiger fish? One of them real fancy flies like the rich fishermen use. Czyli potrzebna nam jest jakaś mucha, której używają wędkarze. No, to może być problem. Aczkolwiek, może muchę da się zrobić z tego piórka. Nie jestem wędkarzem, więc nie znam się na przynętach. Tym trudniejsza będzie to dla mnie zagadka. Byłaby, gdybym nie wiedział już teraz, co trzeba zrobić. Pomiziać kotka, po prostu. The cat made short work of the feather, tearing it into a blizzard of small pieces. No i teraz, co tutaj jest? Strzępy pióra. Po co nam strzępy pióra? Otóż The quill had been torn into small pieces. Otóż jeszcze nie wiadomo po co. Ale damy je Rio, tak? Tak miał chyba na imię. Jak Rio de Janeiro. What you got there? Hey, this is just what you need to make a fly. Thanks. Let's hope them tiger fish hungry. A deal's a deal. Here's a conch. No dobrze. Mamy już piękną muszlę. Skoro nie chciała nam Emily pożyczyć swojego krzyża, to może wymieni się właśnie na muszlę. Albo na coś innego, co mamy w ekwipunku. Wątpię, by przyjęła majteczki Niko. Porozmawiajmy z nią. Here, I've got a conch. Would you like it? Dunno. Aunt Frost told me never to take presents from strange men. I'm not a strange man. Then why are you called Jaws, Jaws? That's a stupid name. I'm not called... Look, conch, pretty. Swap for the cross, yes or no? Right, this thing's going out the window. Okay, we'll do swapsies. No dobrze, mamy już krzyż. Nie uciekaj, George. Krzyż wstawimy w miejsce na pióro.
Ketch's cross slipped snugly into the penholder. Before you ask, I've put your cross in this little hole in the desk. Why? Impulse mainly, with a dash of irrational intuition. Silly. Only women have intuition. The lantern cast a strong light over the desktop. The light cast a shadow of the cross. And the shadow fell precisely over a small, unnamed island shaped like a skull. That must be it. Ketch's Treasure Island. Uh-oh. That's Zombie Island. It's a bad place. No kidding? Well, bad place or not, that's my next port of call. Can I come too? The hell you can. I never get to leave the house. No dobrze, Wyspa Zombie. To jest miejsce podobno jakieś złowrogie, złowieszcze, ale Emily mimo wszystko chciałaby się tam wybrać. Nie zabierzemy jej, ale musimy się tam jakoś dostać. Ktoś nas musi tam, nie wiem, zaprowadzić, zawieźć. Skoro to wyspa, to raczej nas nie zaprowadzi, bo no, nie wszyscy potrafią chodzić po wodzie. Nawiązując po raz kolejny do Biblii. Would you take me to, Zombie Island? In this weather? You're madman. The rain will keep the zombies indoors. O, Just say I did meet a zombie. What would you do? There ain't no zombies on Zombie Island. At least, not anymore. It's uninhabited. Good. What do you mean, not anymore? You still want to go? I guess. Well, I ain't had no luck with them tiger fish. And with the mood my sister is in, I'll be safer with the zombies. tak. Zombie nie są tak straszne jak siostra. Ale ludzie bywają straszniejsi niż jakieś potwory, czy właśnie zombiaki. To prawda. Chyba Bronson chciał jechać, płynąć z nami. So, this was Zombie Island. Somehow I'd been expecting something more sinister. Come on, Rio. Let's find that treasure. No, thanks. I'm staying right here. Oh, come on. You said yourself there's no zombies left. Yeah, but that was while there was a big pile of seawater between me and this place. All me have now is this little bit between the boat and the shore, and I'm hanging on to it. No dobrze, dostaliśmy się na wyspę zombie. Będzie tu pewnie strasznie, także lepiej wziąć głęboki oddech, no i zrobić sobie jakąś przerwę przed kolejnym odcinkiem. Na koniec tego pozdrawiam moich sąsiadów, którzy chyba przerzucają meble przez dom. No dobrze, to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.